Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Today, nasa part 8 na tayo ng ating ETABS tutorial for RC. Ngayon, gagawa tayo ng ating mga load combinations. So, wag na natin patagalin and let's start! Okay, so let's go to our Excel. Okay, nandito tayo sa sheet ng ating load combinations. Ngayon, pagpupunta tayo dito sa section 203 ng ating NSCP, okay, nandito yung lista ng ating load combinations due to strength design. Okay, so nandito yung ating mga listahan. Okay, ang gagamitin natin yung usual na nag-govern, yung 1.4 and then 1.2. Itong 203-1 at 203-2. Tapos, itong special seismic load combination natin na 1.2 dead load, tapos 0.9 dead load. So, yan yung ating 203-19 at -20. So, let's go up here at discuss natin isa-isa bago natin gawin yung load combinations natin. So, ultimate load combo tayo. Ito yung papangalan natin later on sa kanila, ULC 1, 2 hanggang 14. So una, we have our 1.4 dead load. Ito yon sa 203-1. So 1.4 dead load plus 1.4 SDL. Remember, hiwalay natin kanina or sa mga previous natin na video yung ating DL at saka SDL. So ito yung ating ULC 1. Next, we have our ULC 2. 1.2 dead load, 1.2 SDL, 1.6 live load, and then 0.5 na LR. So, ito yon. And then next, yung galing sa ating seismic. So, itong nasa baba. So, we have 1.2 dead, F1L, 1 na earthquake. So, discuss muna natin yan. Mahati kasi yan sa 4. Okay, so we have our E. Discuss muna natin yung E natin dyan, which is nandito sa gilid. So, E is equal to rho EH plus EV. Ayun sabi ng code. Yung rho natin is 1 kapag i-check natin yung drift. So, later on, check natin yung drift na iyan. Okay, next, our EH, that is our horizontal. So, yan yung EQX or EQY natin. Tapos, E vertical natin is given by 0.5 CAIDL. So, magiging dead load yan mamaya. So, basically, ito yung ating E. Ayan. So, 1 EQX plus 0.5 CAIDL. So, ito yun. Okay. So, ngayon, yung value ng CA natin from our previous video ay 0.456. Ayun na yung bigay ni ETABS. So, yun yung gagamitin natin. I natin is 1 and then DL natin ito. Ngayon, ay papasok lang natin yan dyan. So, we have 1.2 dead load, 1.2 na SDL. F1 natin is live load. F1 natin is 1. Okay? For floors in places for public assembly, live loads in excess of 4.8, and for garage live load. So, 1 ang ilalagay natin dyan, plus itong value ng 1.0 EM, which is ito. 1.0 EQX plus 0.5 CAIDL. Ngayon, pagpupunta tayo sa ULC4, makikita ninyo yung positive 1 naging negative 1. Kasi, yung ating EQX, di ba horizontal siya, merong going to the positive direction, merong going to the negative X direction. Kaya merong positive and then negative dyan. Ngayon, itong 0.5 CAIDL natin, magkakaroon niya ng bagong value, which is nandito sa baba. So, 0.5 CAIDL magiging 0.22 dead load. So, ngayon, yung ating 1.2 dead load plus 0.5 CAIDL magiging isang dead load na lang, which is 1.428. Yan din yung multiplier ng SDL natin. So, ayan yung gagamitin natin for dead load
yung multiplier natin ng dead load from ULC3 hanggang ULC6. Okay. And always mind the negative and the positive sign pagdating sa EQX and EQY. Next, ganun din dito sa ating susunod. Itong 0.9D plus 1EM. Kung titingnan natin sa baba, that is positive or negative. Ngayon, mahati din yung positive sa 4, yung negative sa 4 ulit. So, ngayon, na-discuss natin, same lang yung nangyari. So, we have 1 EQX plus 0.5 CAIDL. Ngayon, yung 0.9 na yan, dead load, plus 0.5 CAIDL nandito sa baba. Ito na yung magiging value niya. Itong 1.128. Same for the SDL. Okay, so, mangyari dyan, ito na yung gagamitin natin multiplier nila. Then, again, mind the positive and then the negative values for EQX and EQY. Next, doon naman sa negative, minus 1.0 EM. So, mapapalitan lang yan. Okay, so negative, negative, positive, negative. Tapos, itong multiplier natin sa dead load, makakaroon ng bagong value. Yung 0.9 dead load plus natin kanina dito, plus 0.5, magiging minus 0.5. So, mangyari dyan ay 0.672 dead load. Okay. So, ready na ba tayo? Yes, we're ready. Punta na tayo sa ating ETABS. And then, let's go to define. Then, load combinations. Okay, so we will have this window. Load combinations window. And then, mag-add tayo. So, add combo. Tawagin na lang natin siyang ULC1. Okay. Combination type, linear add. Load name, dead load. So, punta tayo dito, dead load. So, 1.4 DL. Let's go back to ETABS. May drop down dyan, dead. Ayan, dead. Palitan natin ito. 1.4, yung scale factor niya. Let's check, 1.4. Then, ETABS ulit. Dagdag tayo yung SDL natin. Ayan. Sorry. This is our dead load. Then click add. Tapos next SDL 1.4 din. Okay, so add. Delete na ito. So delete. Okay, so ayan na yung ating ULC1. Click okay. So ito na siya. Kung gusto nyo tignan, double click lang. Ayan na. So okay. Next, add new combo. Tawagin natin ULC2. Yung ating dead load ay 1.2 na siya. So, we will have 1.2 dead 1.2 add SDL din natin ay 1.2. Then, ano pa ba yung nandyan? We have our live load 1.6 live load na 1.6. Okay, then let's click add. Okay na yan pala. Then okay. So ULC2, then add new combo ulit. Double check lang natin siya. Okay, so add new combo ULC3. So sa ULC3, ito na yan. So, yung scale factor natin ng dead load, ito na yung gagamitin natin, 1.428. So, let's dead 1.428, add natin. Then, ito ay magiging SDL, 1.428 also, add. Then, ano pa yung nandyan? Live load natin, 1. Okay. So, this is live load 1. Then, next, yung ating EQX na 1 din. So, EQX 1.
So that's our ULC3. So dead load, live load, dead load, live load, EQX. Double check. Okay, next. Tandaan na 1.428. Let's click OK. Next, ULC4. Same lang. So dead load natin is 1.428. Ito yon. Add, and then next we will have our SDL, and then add ulit. Next our live load, which is 1 ang gagamitin natin. Then add our EQX, pero this time it's -1. Okay, so ayan na yon. Yan, negative here, ULC4 minus 1.0 EQX. So okay na tayo dyan. Next, add tayo ULC5. Punta tayo sa Excel, ULC5, ito yon. Positive EQX. Tapos the rest is the same. So we will have 1.428, add, then live, SDL muna. Then we will have 1.428 also, add, live load natin is 1, add, then we will have our EQY at positive direction. Okay na yan. Let's click OK. Next, add new combo, ULC6. Same ang factor natin, di pa tayo nagpapalit. 428, add natin yan. Next, we will have our SDL also, 1.428. Then our live load, 1. Then our earthquake na Y, EQY, pero negative naman na yung direction niya. So scale factor is minus 1.0. And that's our ULC6. Ayun na yan. Okay, next, let's go to our ULC7. Ang ating scale factor na ng dead load and SDL mapapalitan. Ito na yun, 1.128. And then, wala na tayong live load dyan. Yung ating EQX na lang. Positive and negative also. So, let's go to our ETABS. Add new combo. ULC 7. Yes, 7. And then, ang scale factor ng ating dead ay 1.128. Add. Same for SDL. 1.128. Next, wala tayong live load. Okay, so earthquake kaagad. Ito. So 1.0 na EQX. So that's it. Let's click OK. Add new combo. ULC 8. Oops. ULC 8, and then dead load is 1.128. Add. SDL is the same, 1.128. And then our EQY, ULC 8 natin is EQX pa rin pero negative. So EQX minus 1.0. So okay na yan. ULC 9 ang next. Okay, so Y naman. Double check lang natin. QX, okay? So ULC 9. Our dead load is still 1.128. 1.128, add no, not live load, SDL 1.128, and then ang our EQY,
Let's double check. EQY positive. Okay na yan. Next, ULC10. Dead load still the same. 1.128. SDL 1.128. Earthquake natin, ULC10. EQY negative. EQY negative. So negative 1.0. Sorry. Negative 1.0. Okay. So next, dito na tayo sa ULC 11 to 14. Ang magiging factor natin for dead load is 0.672. So add new combo ULC 11. So we have 0.672. Dead load is 0.672. Add SDL ganun din. 0.672. Add natin, then earthquake natin is negative EQX. Okay, negative 1.0. Okay, and then add new combo ULC 12. ULC 12. 0.672 pa rin. 0.672. SDL the same. 0.672. Add for 12 is positive naman yung EQX. Okay, so let's click add. Okay pala. And then 13. ULC 13. Dead load is 0.672. Add SDL 0.672. Add, and then we will have our EQY at negative 0. Negative 0, negative 1.0. So click OK. Then our last combo ULC 14. Dead load 0.672. Add SDL 0.672. Add, then our EQY, which is positive. So okay, so review na natin isa-isa. ULC 14 positive. Okay. 13 negative EQY. Dito positive EQY. 12 EQX positive. Tapos ang next dyan ay negative EQX. Next, ULC 10 negative EQY. Negative EQY. So next ay positive EQY. Okay. ULC 8 negative EQX. Okay. Then positive. Okay. ULC 6 live is 1 EQY negative. ULC 6 1 negative EQY, correct. ULC 5 positive. ULC 4 EQX negative, correct. So positive dito. Okay. Then we have our ULC 2, and then ULC 1. So okay na yan. So that is our load combinations. So click OK. So meron na tayong load combo. And then next, kailangan natin ngayon mag-define ng ating
mass source. So earthquake force is inertial force. Okay? So that is a force that depends on the mass of the building. Kaya ngayon, kailangan natin mag-define ng ating mass source. So punta tayo sa define, then click mass source. Modify or show mass source. Click natin specified load patterns. Okay, so let's go to our dead. Okay na iyan. Add natin 1 ang multiplier niya. SDL natin, multiplier din nun 1. And then for our live load, multiplier natin dyan ay 0.1 para sa standard occupancy. So click add. Okay na yan. And then okay na yung lahat. And then click OK. Ayan, then click OK. So that's it. So ready na tayo para sa ating next na video. Pupunta na tayo sa mga huling steps before tayo mag-analyze and then mag-design. So that's it. See you on our next video. Bye bye.